Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Share Value. Heute zur Rubrik Psyche. Ich habe ein tolles Video mitgebracht. Vermutlich, ich habe es selber noch nicht geschaut. Ich schaue die Videos mir nie vorher an, sondern möchte sie mit euch gemeinsam das erste Mal gucken. Aber der Titel macht Lust auf mehr und auch der Kanal, The School of Life, kann ich sehr empfehlen. Und lasst uns einfach reinschauen und gemeinsam mit Fokus und Konzentration uns dieses Video angucken. Wie immer im Vorhinein meine Frage an dich. Was ist deine Erkenntnis, dein Wert aus diesem Video? Versuch das in einem Satz in den Kommentaren gerne zusammenzufassen. The most curious and hazardous feature of the way we're built lies in the difficulty we have registering what we actually feel. Our vast and strange minds get filled with thoughts that go unsifted and with feelings we don't have the courage to look at. We might be angry or sad while lacking any active awareness that we are so, or guilty or envious without any grasp of what's at play behind a thin psychological curtain. And so we remain unconscious always because we are resistant to ideas that threaten our sense of calm, our self-image, and our gratifying illusions about who we are. We surely can't be angry because we're kind people who couldn't feel negatively about a beloved elderly relative, or we can't be sad at not being invited to the party because we don't care about trivial social matters, and it isn't possible that we're envious because we aren't people to covet others' advantages. While the greatest share of our mental apparatus privileges forgetting over understanding, we do nevertheless have a conscience. There's a part of us that wants the truth, however bitter it might be. A minor part, but a notoriously insistent and ingenious part that won't leave us in peace until its case has been heard. It will, in order to stir us from our reverie, give us all manner of problems, breakdowns, illnesses, twitches, compulsions, in the hope of letting us know that there is something we would benefit from reckoning with. When our conscience has done everything it can to alert our minds, it has a tendency to set to work on our bodies. More specifically, it forces us to feel, in the form of a symptom, what we haven't felt outright as an idea or insight. Lack of awareness returns to haunt us as physical ailments. If our intellect won't look at our anger, the feeling may be sent to dwell in our lower back. If our anxiety isn't being dealt with psychologically, it may be relegated to our gut. Romantic frustration that is denied may literally begin to wreck our hearts. Our unfelt feelings end up as back pain, constipation, insomnia, migraines, and arrhythmias. However well-meaning they might be, doctors seldom know to ask the right questions. They picture themselves fixing material problems caused by material malfunctions. Not that it might be an ex-partner who has broken our kidney, or a stifled rage against our father that's freezing up our vertebrae. We need to do the work ourselves. In order to spare our bodies some of their mute agonies, we should submit them to a curious-sounding exercise. With our eyes closed, probably while we're lying in bed, we should pass over our different organs and zones and ask, if this could speak, what might it want to tell me? What might the heart ask for, the legs, the shoulders, the stomach? Our minds are probably better able to think of answers than we might presume. It could be surprisingly clear, once we ask the question, that our shoulders are desperate for the relationship to end, that our stomachs want us to take on less responsibility, that our hearts want a chance to say sorry, that our rib cage has had enough of pretending it's happy, and that our lungs need an opportunity to scream. Many of our bodily ailments are ultimately mute forms of revenge for all the thoughts and feelings we have so carefully been refusing to entertain. We will feel so much better in our bodies once we have repatriated our concerns to our minds, once we have reversed the process of forgetting and dared to see and endure what we've been in flight from for too long.
in 4 Minuten 19 etwas zusammengefasst, wofür man 2, 3 Stunden Vorlesung auch brauchen könnte. Und ich denke mal, ein Video, was auch in Schulen und Unis oder eigentlich für jede Person mal interessant wäre zu schauen. Mein Wert von diesem Video ist, wenn ich Schmerzen habe im Körper, frage ich mich, wenn dieses schmerzende Körperteil sprechen könnte, was würde es fordern? Was würde es sagen? Was würde es meinen, wenn ich es frage, warum schmerzt du? Könnte es an irgendetwas außerhalb des Organischen liegen? An die Frage habe ich so konkret noch nicht gedacht. Ich merke selber aus meiner Autoimmunerkrankung Arthritis heraus, dass wenn ich mich ausgeliefert fühle oder gestresst, unfreiwillig, überfordert von der Umwelt, dass ich dann auch mehr Schmerzen im Rücken habe, dass die Entzündung stärker wird. Und ich finde, das ist so spannend und auch gruselig, wie sich Stress und Hemmung, wenn man Dinge auch nicht tut, obwohl man sie tun will, sprich einen inneren Konflikt hat, der eine Teil möchte etwas, der andere nicht, und man in so einem Fegefeuer feststeckt, wo 2 Seile an einem ziehen und die sind gleich stark, und was passiert dann? Dann bleibt man stagniert in der Mitte stehen, dass das ja doch auch in den Körper niederschlägt. Und vielleicht hat dir dieses Video auch einen Wert gegeben, würde mich freuen, und auf bald.